tenía que ir por elemental. I would have had to attend out of mere courtesy. Si me hubieran If invitado I had been invited a la filarmónica, to the Philharmonic Orchestra, hubiera tenido que ir to the concert, por I would have had razones de to attend elemental for cortesía reasons of elementary y hasta incluso courtesy de elemental paciencia. and even out of patience. No porque me fuera a aburrir Not en because aquel it was going to be concierto. boring for me, that concert. Pero óigame, eso de estar rodeado But de believe jefes de me, Estado todo being el tiempo surrounded of heads a of veces state all the resulta time insoportable. is sometimes unbearable. Pero sí les puedo asegurar I una can assure cosa, you, though, que yo habría asistido a la that I would comida have attended a la que me habían invitado that dinner amablemente to which los empresarios I was invited by the businessmen. y no habría faltado jamás al encuentro con ustedes. But I would have never failed to come to this meeting with you. Porque lo primero que hice Because the first thing I did cuando se habló del programa when the program was brought up with fue me plantear was to mi say deseo de that reunirme, I de wanted visitar el Teresa to visit the Teresa Hotel y and reunirme that I wanted to have an con encounter ustedes aquí. with you here in Harlem. Fue lo primero. Pero nadie podrá decir que yo inventé una reunión But esta nobody noche, will be able precisamente. to say that I invented a meeting tonight just not to attend. Fueron otros another los que meeting. inventaron comida y cosas Others have invented dinners and things, y me excluyeron. and they have left me out. Y entonces yo tuve más tiempo. I had more time then. Tuve más tiempo, pude cumplir más So I had more time free rápidamente con to mis be able deseos. to come and discharge my duty and my decision to come and see you tonight. Pero aquella vez But that day, fueron días realmente para mí I mean, inolvidables. those were unforgettable days for me, the days when I came to the Teresa Hotel many years ago. Era tal la hostilidad por todas partes. There was such hostility. Había tanta campaña There was such a campaign que yo pasaba por una zona against our country y me hacían así. that I passed by one area and they did like this. Yo no sabía qué quería decir I aquello, didn't pero know me what they imaginaba meant que by era that, but I algo could imagine that it was poco something was wrong. Pero todo cambiaba cuando llegaba a Harlem. But everything changed when I came to Harlem. Todo el In mundo Harlem we did this. Hoy hay algunos cambios, excepto algunos compatriotas nuestros que Today todavía is no se han different, acabado de with the convertir a exception la of some causa fellow citizens of de la ours soberanía who have nacional. not yet become algunos, followers of the cause of sovereignty algunos and porque independence. Only a realmente few. van siendo menos. Actually, they are less and less. Gastaron dinero, gastaron de todo, They spent money. pagaron y buscaron no sé cuántos recursos. And they found resources. Me decía una periodista, ¿te sabes qué? A journalist was telling me this evening, Hay 58 protestas. do you know that there have been 57 protests against Dígame, you? qué suerte I tengo said, yo que no he visto ninguna. I'm a lucky man, I have not seen any. Yo no sé de dónde sacó el dato. Yo, I don't know where she he get the visto data, miles de gente saludándome But I por said, I todas have seen partes. thousands of people saying hello. Ahora hay gente que me saluda, ¿no? En muchos lugares. I have seen many people waving hands at me. Sí, realmente hay cambios. I've seen changes in the Tener way en cuenta people que en aquellos look at momentos us. se vivía la Guerra Fría. Remember that in those days when I came here first, those were the days of the Cold War. Con la revolución recién nacida. The revolution was practically a newborn. Eso fue en el año 60. That was in the year 1960. Y entonces me hicieron la vida imposible And en then el they made hotel. life very difficult for me in that hotel where I was Yo tenía staying. todavía un poco de mentalidad guerrillera. I still had somewhat the mentality of Y dije, guerrilla.
me voy para el So I patio de las said, I'm Naciones going to set Unidas, up a tent in the patio of the UN. en una casa de campaña allí. I'm going to set up my tent there. Mariana, pues seguí pensando, tuvieron contacto aquí con el Hotel Teresa. And then it was said that we had the Digo, contact with the Teresa Hotel. Hay una cosa mucha más estratégica. I said, there is something more strategic than that. Irme a parar allí en el Hotel Teresa. I'm going to stay at Teresa Porque Hotel. aquí yo sabía que iba a contar con el I knew corazón that de here esta I would have the comunidad. heart of the neighbors of Harlem. Era evidente. Era evidente la injusticia, era evidente la Injustice discriminación. was obvious, discrimination was obvious to me. Y como revolucionario And as a sabía la revolutionary, recepción que tendría. I knew that I would be welcome in this neighborhood. Acuérdese de lo que dijo Lincoln, que se puede engañar I remember what Lincoln said, a la gente, you can deceive a toda la gente una parte del tiempo, all the people part of the time, a una parte todo part el of the tiempo, people part of the time, pero no se puede engañar a todo el mundo. but not todo el all the tiempo. people all the time. Claro. Pero ustedes fueron la parte de la gente But you were the part of the people a quienes nunca pudieron who were engañar. never deceived. Aquí contó Rosamari las personalidades que vinieron al Teresa. Rosemary here said all the personalities that came to visit me at Teresa Hotel. Líderes internacionales International leaders que en muestra de solidaridad who vinieron. in solidarity with me, Vino Khrushchev. even Khrushchev came. Sí, Khrushchev fue uno de los Yes, primeros que Khrushchev vino. was one of the first leaders who came to Y era visit el me. jefe de una And superpotencia. he was the leader of a superpower. Le agradezco, le reconozco. I su appreciated gesto. that gesture that he had. Khrushchev era un hombre de origen campesino, Khrushchev was a peasant. astuto, He was a very shrewd peasant. simpático, Very funny guy. y subió las escaleras y no desbarató aquella And cosa he did que not se llamaba dismantle Unión his Soviética. country, by the way. Subió por las escaleras, los ascensores del Teresa encantado, y después vinieron otros muchos líderes. He became a leader, but after that, many of the leaders came to Nehru. visit. Nehru, Una de las grandes figuras one of the great leaders, históricas, uno de los grandes historical políticos leaders, de la one of the India. great politicians, Y vino Nasser, and Nasser, vino Nkrumah, and Nkrumah. uno de los más prestigiosos. Que vinieron numerosos dirigentes Many, aquí al Teresa. many great leaders came to visit me at the Así que Teresa realmente Hotel. aquella grosera maniobra de hostilidad They rejected that gross maneuver le of rindió hostility dividendos a against our nadie. country. No, it did not pay En off for cambio, a mí me anyone. ofreció un recuerdo Actually, it offered me inolvidable, an unforgettable un memory motivo de gratitud and a reason for feeling eterna eternal gratitude hacia el pueblo norteamericano, for the American people, porque veían because ustedes I could see in la you representación de las mejores the best virtudes, de las representative mejores of the cualidades del virtues pueblo of the American norteamericano. people. Se creó una historia. ¿Y saben cuánto tiempo hace de eso? And you know how long ago that was? 35 años. 35 years ago. Así que se cumple el 35 So this is aniversario the 35th anniversary de mi visita. of my visit, my first visit Pero lo increíble es to this neighborhood. Now the incredible thing is que todavía me expulsen. that I'm still expelled De las comidas, I'm de las still being left out recepciones, of de the todas dinners esas and the cosas, receptions and the banquets, como si no hubiera cambiado nada. en as if estos nothing 35 had años. changed all these years.